Ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ugafata umuhanda uva i Rubavu ugana Rutsiro. Mu minota mike cyane igera kuri 30 ugenda ku nkike z'ishyamba rya Gishwati. Riherutse gukomatanywa n'ishyamba rya Mukura bihindurwa pariki ya 4 mu gihugu. Usibye inyamaswa zizwi cyane cyane nk'impundu ndetse n'inkima, iri shyamba ni ubuturo bw'amoko menshi y'inyamaswa n'ibimera. Gishwati ni isoko y'umwuka mwiza ndetse n'amazi meza ku bayituriye. Turibonaho umwuka mwiza, ikindi rikatuzanira imvura twahinga imyaka ikera. Ikintu twaba dukoresha cyo muri iri shyamba ni amazi aturutse mu ishyamba, yavuye mu ishyamba akagera imusozi, kubera ko ishyamba ubutaka buba bwayayunguruye ari amazi meza. Iyo yamaze gusohoka ishyamba turayavoma tukayanywa tukagubwa neza tukumva tumerewe neza. Muri iri shyamba ridufitiye akamaro kubera ko atunywa amazi meza yunguruye ku miti ibijyanye na gakondo. Ubu ngubu rimaze kwisana, no kuvuga ngo abakeneye imiti babisabira uburenganzira mu byo bujyanywe n'amategeko, imiti ikaboneka ikarengera abaturage n'ubundi baturiye Gishwati. Iri shyamba rituyungururira amazi meza, iri shyamba rigatuma duhumeka umwuka mwiza muri rusange. CEPF yagize uruhare rufatika mu kuzamura imibereho y'abaturiye iri shyamba ndetse no gusigasira ubusugire bwaryo. This forest is really rich in terms of biodiversity, and this project from CEPF has also accelerated the process to upgrade the Gishwati Forest to National Park, producing management plan and engaging many stakeholders to take their action on this forest and help in the process to upgrade it to the national park level. Nturiye hafi y'iri shyamba rya Gishwati, nkaba ndumwe wo mu baturage baturiye iri shyamba rya Gishwati, kandi nkaba ndumwe umufatanyabikorwa wo kuribungabunga. Dukorana n'uyu mushinga mu buryo bwo kubungabunga iri shyamba. Abaturiye ishyamba rya Gishwati bahamya uruhare imishinga yatoye inkunga na CPF yagize mu guhindura imibereho yabo. Umushinga watugira akamaro cyane bitewe nuko mbere inka zararishaga zikaryangiza, abaturage abo bajyagamo bakajya gutemamo inkwi n'imikore, ishyamba bakaryangiza. Ariko kuri ubu ngubu bitewe nuko uyu mushinga wahagurutse ukabungabunga rino shyamba, byatumye ishyamba ryongera gusubira uko ryari rimeze. Ishyamba mbere wabonaga abantu batari bungabunga neza, ariko buno iri shyamba rwose dusigaye tubona rifite agaciro, batakiryangiriza cyane nk'uko mbere byari bimeze. Impinduka ni nyinshi cyane, abantu binjiraga mu ishyamba uko biboneye bakatashya bakagira ute, ariko aho uyu mushinga CPF iziye tumaze gukangurirwa se cyangwa tumaze kwigishwa, nyuma yuko abaturage badutoye nk'abahagarariye abaturage, nyine ubwo tumaze kumenya, tumaze kwigishwa amategeko na agenga iri shyamba, byatumye natwe tujya kwigisha abaturage uburyo kibabana naryo bataribangamiye, kandi nabo batabonye ko ari ikibazo kuri bo. Noneho turabigisha amahugurwa menshi, noneho natwe tukabasobanurira, tukabereka uburyo ki bagomba kubana, kuba birinda kwinjira mu ishyamba badahawe uburenganzira, cyane ko mu mahugurwa twabonye yuko inyamaswa ziba mu ishyamba hariho indwara zishobora gutera abantu
se cyangwa n'abantu nabo bagazitera inyamaswa habayeho contact se cyangwa guhura kw'izo nyamaswa n'abo bantu. Twabashije kumenyana n'uyu mushinga mu gihe mbere twabonaga ari nk'ishyamba ridafite agaciro, ariko kugeza ubu twabonye agaciro karyo, cyane ko hari ubuvugizi tubakuraho ndetse tukabageza ku baturage duhagarariye, cyane ko twaje kugira n'amahirwe yo kugira za telefone n'itumanaho, ari byo byadufashije mu byo bwo kuribungabunga, mbese kuribungabunga mu buryo bushoboka bwose. Abaturage barituriye uyu mushinga wabashe kubakorera ubuvugizi cyane nk'amahugurwa, bigatuma bamenya akamaro k'ishyamba ridufitiye. Ibyo byose rero bikaba byaratewe n'ubufatanye bwiza buri hagati y'iri shyamba ndetse n'uyu mushinga. Nubwo ishyamba rya Gishwati ari umutungo w'Abanyarwanda, ariko ukwiye kurindwa no gusigasirwa n'abarituriye. Menya buryo ki umuntu agomba kubana naryo tutaribangamiye cyangwa ngo tubangamire inyamaswa ziririmo, tukabyigisha abaturage ko bagomba kwirinda kwinjira mu ishyamba se cyangwa gukora ku inyamaswa uko biboneye, bakirinda kuryinjiramo. Tuzi ko nta muntu wemerewe gukandagira mu ishyamba atabiherewe uburenganzira, niyo mpamvu tutagomba gusohoramo igiti icyo ari cyo cyose cyangwa se ibyatsi ngo ni imiti. Amazi tuyabona gasohotse mu ishyamba, nta wemerewe kwinjira mu ishyamba. Ishyamba rya Gishwati rikwiye kubungwabungwa uko bishoboka, kuko ibyiza byaryo bidufasha mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane kutugeza nko ku iterambere rirambye no gusigasira ejo hazaza. Abaterankunga ubutumwa twumva twabagezaho nuko barushaho kugira ngo habeho guhugurwa cyane ku byerekeranye n'iri shyamba, noneho kugira ngo tumenye amategeko menshi yimbitse ku bijyanye no kubungabunga iri shyamba rya Gishwati kugira ngo ribeho mu mudendezo nta kibazo, twamaze kumenya neza nyirizina byinshi birebana n'ishyamba. Turabashimira ku buryo badutera inkunga, kuko bidufasha kubungabunga iri shyamba ryacu, bigatuma n'abana bacu babona uburyo bajya ku ishuri bitewe n'iri shyamba babungabunze. Iyo abana bacu bakoramo cyangwa se n'abavandimwe bacu barikozemo, turibonamo byinshi bishobora kudufasha. Tukaba dushimira umushinga, tunababwira ko tubashimye cyane kandi ko bakomeza kudufasha kugira ngo dukomeze gutera imbere. Mbere no kubanza gushima uburyo babanje kudutekerezaho no kuba bagomeje kutwitaho kugeza muri aya masaha ubu ngubu duhagaze aha ngaha. Ikindi ni ukugomeza kudukorera ubuvugizi mu bishoboka, ndetse no kugomeza kudushakira amahugurwa mu buryo bwimbitse, no kumenya amategeko nyirizina cyangwa se ibindi bishobora kwiyongera mu bijyanye n'uburyo iri shyamba ryacu rirushaho gutera imbere. Bateye uyu mushinga bigatuma iri shyamba hari aho ryavuye habi rikaba rigeze ahantu heza, no kugomeza kubasaba ko bagomeza kudutera inkunga kugira ngo ibikorwa twatangiye tubikomerezeho, ndetse habe na gahunda yo kubyagura kugira ngo naho ubutumwa bwiza bujyanye no kubungabunga ishyamba rya Gishwati butaragera buzahagere ku buryo bworoshye, kandi no kugira ngo natwe imiryango yacu igomeze nayo kwishimira ibyiza ibona bituruka
mw'iri shyamba rya Gishwati. We thank very much CEPF for the support they have provided to Forest of Hope Association. It came where the time we wanted, because you know, for the forest, if you do not have protection, something can go wrong. If you do not have the community support, you can't not have success in what you are doing. So that is what CPF is helping us. So we really thank them to support the salaries of community agents and help for the help that we have received to create community committees as a kind of engaging local community to this forest protection. We also thank them for helping us to produce a management plan that is now being extended to the whole park, and also it has helped us to engage all stakeholders to this forest conservation.